Ladies and gentlemen, welcome to Indian Meditation Center. Now what you have come here is Osho's Shiva Sutra meditation number 97. Of course, it's a women meditation. Consider the plenum. It's for men and women. Consider the plenum. Plenum is the entire atmosphere, entire universe, entire cosmos. Consider the plenum. Think about the plenum. Or just look at the plenum, not think, just feel the plenum, feel the universe, feel the cosmos, that is the sun, star and sky, to be your own body of bliss, your own body of bliss. Bliss body is there, I will come to the point later. So Shiva says to Parvati, consider the plenum, consider the entire cosmos, to be your own body of bliss. Bliss means what? There are three layers. One is pleasure. Pleasure is through your senses, five senses. A good feeling you get, it is called pleasure. Then happiness, both the mind and body enjoys it. It feels so good, it is called happiness. So pleasure is one, happiness is number two. The third point is the bliss. Bliss is, that is your soul, that is your Atma, that is your being. That is what you are. It is not the body or it's not the mind. The bliss is something, the inner being, where it is so good to feel about that. That is the point where everybody likes to come. That is where when you lose your mind, when you lose your body and you become one with the cosmos, that is the bliss feeling. The bliss feeling is the happiness for the soul. The happiness for the body is, happiness for the mind is it's the pleasure. Happiness for the body and mind, feeling good, is the happiness. And the being, when it is in the good, when it feels very good, then you call it as bliss. So here it says, consider the entire universe to be your own body of bliss for women. So and men also, of course. So here there are 7 bodies. See, this is your body. There are 7 circles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 is the innermost. This is called soul. So the body, 7 bodies are there and the innermost one is the soul or your being. This is your soul, or you can call it as your being. And the layer around the soul, around the being, there it is called bliss body. It is called the bliss body. So the 7th body, from outer when you look, from outer you look, it is the last body, and from inner it is the first body. That is around your soul, around your being, it is always blissfulness is there. So all the human beings like to come to this center point here, that is your being. When you are in the being, what happens? The body is there, it is not affected by whatever the hurts other people are saying, or even if it says stone is thrown, nothing will be affecting your body because you are in the being, you are inside. So your outer body, that is, the body becomes the periphery, this particular outer side. Anyway, whatever getting affected, nothing will affect the inner being, that is your being. The being is always blissful. That is the nature of your being, to be in a blissful state. And the outer layer of that body is called blissful body. So you have to come here to the blissful body. Earlier we have learnt about the techniques of outer body, but now you are coming to your inner body, and it is the first body. It is called blissful body. So this is the cosmos, all the sun, star, moon, the entire cosmos is around there. So when you enter the blissful body, feel the entire space, universe, everything is surrounded by your blissfulness.
with your bliss. So this sutra says, what it says, first to enter the blissful state, you should know what is bliss first. What is bliss? Have you felt the bliss? No. So you should take one particular feeling which you are aware of, and with that you should go to the state of bliss. For example, you know about silence. What is silence? Silence is a language. This language is spoken with the nature. Silence. The sun and moon and star and the plants and animals, everything, everybody knows silence. Silence is a language to keep quiet. As you keep quiet, if you are very silent, what happens? Then you can go into the state of bliss. To feel the silence, what you have to do? You cannot sit in a city and feel about silence or practice silence. In city, everything is sound, everything is disturbed. Even silent in a city is polluted. It is not unpolluted silence. Even in city, it is polluted. So you go to a hill station, where you go and be alone. Of course, there also you may have some sounds, like the stream sound, the wind breeze sound, but those sounds are harmonious. Even see the musical tone which you are hearing, it is so harmonious, it can help you to get you silent. Your heart becomes so silent when you hear the harmonious sounds. In the same way, when you go to the hill stations, what happens? The sound of the breeze and the sound of the water or river, all it will be so harmonious that silence can be developed, silence can be felt. As you feel silent, as you are the silent, but one particular condition, that you shouldn't see any human being. You should be alone, alone in the forest, alone in a faraway place where no human being is there. See, suppose if any human being is there, what happens? You start relating to him. If you see a human being, then you have to react to him. See, generally you go to a doctor, what happens? Doctor sees your pulse rate. When you are aware that something is there, doctor is touching, your pulse rate beats fast. Of course, if it is a women doctor, lady doctor, your pulse rate runs faster. So usually a lady doctor or a gents doctor, if he feels your pulse rate, he will reduce it into 5. So somebody, if they are looking at you, you start reacting to them. So no human being should be there to experience the blissful state or to maintain or to experience the silence. So once you go to the hill station, as you meditate, as you come into silence, your mind, your heart, your body and your being, when you are able to experience the silence, the entire place is so silent. Only the breeze sound is there, river sound is there, even that sound is soundless, it is silence. So as you feel the silence, that silence is felt in the blissed body, that is the first body. And now spread the silence everywhere to the entire cosmos, entire universe. You are spreading the silence, and as you spread the silence, you find the entire place, space is so silent. Your body, your inner body, your first body, your body at the outer of your being, it has come to the state of silence, because in the forest where you experience the silence, and that silence, you are so silent and you are spreading the silence all over the place, because silence is one thing which you know, which you have experienced. In your mother's womb or in some places you have experienced silence. Only what you have felt, through that you can go to the state of blissful state. There are people, they say, I am experiencing or feeling God, I am just going to practice that God is everywhere. Straight away you go to God.
But when if we ask them, have you felt God, have you experienced God, they may not be knowing. So the first stage should not be to the top stage of God. First you should understand and know what you have felt, what you have felt upon. Through that you can go to the state of godliness. Through that you can go to the state of blissfulness. So Buddha generally says to his disciples, God, let us not start with God, because it is something, it is a faraway phenomena. First let us start, or first you start with something which you have felt, maybe a love, maybe compassion. Compassion means what? Being graceful to others, feeling for others. These are the feelings which you have experienced. For example, love, you can start with love, the blissful state love, then the whole atmosphere, the space is filled with love, because love you might have experienced. You might have loved somebody, or even if you have not loved somebody, at least your mother should have given you love. You should have experienced the motherly love from your mother. So that particular start from love, start from compassion. Here we are starting from silence. If you know a feeling called love, start with love. You are coming to the blissful state, and love is there everywhere, because you know the feeling of love. So your entire being is, body is filled with love. Then you are spreading your love to entire space. So it is completely entire space and universe is filled with love. Then you come back and you come to the state of blissfulness. So, or you can go for compassion. You can take compassion as a feeling. I mean, helping others, it's all the compassion, this particular feeling. And with that feeling, you think your outer, the layers of your body is full of compassion, and it goes, that feeling is completely filled all around the space, and you have filled your body, and the entire space is filled with compassion, and you come to the state of blissfulness. You come to your central being. There you experience the blissful state. So first, what you should understand, you should take a feeling which you have experienced. Through that experience only you can go and reach the state of blissfulness. Not only you are reaching the state of blissfulness, that is from your being, you also experience, and you can see that it is exploding all around the space, all around the universe. So the entire space and universe is filled with compassion, love, silence. So these are the words which you have felt. Through that you can come to the state of blissfulness. So let us meditate. There are 7 layers of body, and the center is your being, and around the center is the first body, and the first body is called the blissful body. So when you come to the blissful body, you feel the blissfulness. Slowly it is expanding all through your body. You are in a state of blissfulness. What is blissfulness? Your total being. Then you spread it to the entire universe. And to know the state of blissfulness, if you have not experienced, start with a feeling which you have experienced, something like love, compassion, or silence. Silence is one thing which you can easily take, and going through a hill station and experiencing the silence. Not in a city, you cannot experience silence in city, because silence is polluted here. So you have to go to a hill station where no sound is there, where no people is there. If people are there, you become tensed. If somebody is there, you react. When you react to somebody, you become tense. Somebody is looking at you, you become tense. So you have to sit in a lonely place and feel the silence. And as you feel the silence, you come to the blissful state. Then you feel the whole cosmos is filled with silence. The whole cosmos is filled with compassion. The whole cosmos is filled with love. And through that you can experience and feel the blissful state. So let us meditate for some time. You are going to inner being. You are being so silent. Then slowly you are going to the entire body, and it reaches to the entire cosmos. So 7 layers are there. You are going to your inner being.
and inner is your being. That is your soul. Around your soul, the first layer of body is there. Over there, it is called blissful body. And slowly, through the feeling, nice feeling, something like silence, something like love and compassion, you are feeling the entire body is vibrating with the state of silence or compassion or love. Slowly, you are spreading throughout the universe, and you are reaching, and you can feel the whole universe, all the animals, plants, human beings, the entire world is full of bliss, love and silence and compassion, and that is your being. That you can experience only when you are alone in a forest, and with that state you come back. So நண்பர்களே, இந்திய மெடிடேஷன் சென்டருக்கு வருகிறீர்கள். இங்கே ஓஷோனுடைய சிவ சூத்ரா 97 இதில் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், உன்னுடைய உடம்பு என்பது 7 லேயராக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 7 உடம்பு 7 உடல்களாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். உடலிலே 7 கூறுகள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். 7 வட்டங்கள் உடலிலே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த உடல் முதல் உடல் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி 1, 2, 3, 4, 5, 6 7வது உடல் என்பது உன்னுடைய ஆன்மாவுக்கு மிக அருகிலே அந்த 7வது உடல் இருக்கிறது. அந்த ஆன்மாவுடைய ஒரு தன்மை என்ன என்று பார்க்கிறீர்கள் என்றால், அது பேரானந்தம் அளிக்கக்கூடியது, அமைதியாக சாந்தமாக அனைத்து நற்பண்புகளும் நல் உணர்வுகளும் இருக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது. ஆக சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னவுடன் கோபப்படுவார்கள், அடிபட்டவுடன் உணர்ச்சி வசப்படுவார்கள். இவர்களெல்லாம் வெளி உடலிலே இருக்கிறார்கள். இந்த உள்ளுடலுக்கு நீ வருகிற பொழுது வெளியே என்ன, உன்னை யார் திட்டினாலும் யாராவது அடித்தாலும் கூட வலி கூட தெரியாது. ஏனென்றால் உள்ளே இருக்கிறாய் நீ. அந்த ஆன்மாவுடன் ஒன்றிணைந்து இருக்கிற பொழுது வெளியிலே வரக்கூடிய அனைத்து கெட்டதோ நல்லதோ எதுவுமே உன்னை பாதிக்காது. நீ உள்ளே அந்த ஆனந்த நிலையிலே இருக்கிறாய். ஆக இந்த ஆன்மா என்பது உள்ளே இருக்கிறது. ஆன்மாவுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் உடல் என்று சொல்கிறோம். அந்த உடல் எப்பொழுதும் ஆனந்த நிலையிலே, பேரானந்த நிலையிலே இருக்கிறது. அந்த பேரானந்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டுமென்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது, ஏதோ ஒரு உணர்வு, நல் உணர்வு உனக்கு அறிமுகமான அந்த உணர்வை எடுத்துக்கொண்டு அங்கே நேரடியாக செல்ல வேண்டும். கடவுள் என்று சொல்கிறோம். நேரடியாக கடவுளுக்கு செல்ல முடியாது, கடவுளை உணர முடியாது. அந்த கடவுளை உணர முடிய வேண்டுமென்றால் ஏதோ ஒரு உணர்வு, உனக்கு பிடித்த உணர்வு, உனக்கு தெரிந்த அந்த நல் உணர்வு, உதாரணத்திற்கு அமைதி என்று சொல்கிறோம். அமைதி என்பது இயற்கையினுடைய பாஷை. சூரியனுடனும் மலையுடனும் வெயிலுடனும் மிருகங்களுடனும் செடி கொடிகள் மரங்களுடனும் பேசக்கூடிய பாஷை அமைதி. அவர்களுக்கு அந்த அமைதி பாஷை தான் தெரியும். நமக்கு ஆங்கிலம் தெரியும், தமிழ் தெரியும், ஹிந்தி தெரியும். அவைகளுக்கு அந்த மொழி தெரியாது. இயற்கைக்கு தெரிந்த மொழி அமைதி. ஆக இந்த அமைதி மூலமாக இந்த பேரானந்த நிலைக்கு செல்லலாம். ஏனென்றால் அமைதியை நீ அறிந்திருக்கிறாய், தெரிந்திருக்கிறாய். இந்த ஒரு உணர்வு சைலன்ஸ். இன்னொரு உணர்வு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேஷன். கம்பேஷன் என்றால் என்ன? இரக்கம். இரக்கம் என்பது ஒரு நல்ல குணம், மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம். இந்த கம்பேஷன் உணர்வை வைத்து நீ அந்த ஆனந்த நிலைக்கு அடைந்து விடலாம், அல்லது பிரபஞ்சம் முழுக்க அந்த இரக்க குண உணர்வை நீ பரப்பலாம். இந்த சைலன்ஸ், அமைதி உணர்வு நீ அறிந்து கொண்டிருந்தால் இந்த அமைதியை இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க நீ பரப்பலாம். அப்ப நீ அமைதியினுடைய சின்னமாக உலகமே அமைதியாகி விடுகிறது. மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா லவ், அன்பு. இந்த லவ் நிச்சயமாக நீ அனுபவித்திருப்பாய். உன்னுடைய அன்னை, நீ யாரையும் காதலிக்காவிட்டாலும் கூட இந்த உணர்வை நீ நிச்சயமாக, குறைந்தபட்சம் உன்னுடைய அன்னை உன்னுடன் அன்பாக இருந்திருப்பார்கள். அந்த அன்பு என்ன என்று அறிந்திருப்பாய். ஆக இந்த அன்பு உணர்வை வைத்து பிரபஞ்சம் முழுக்க நீ இந்த அன்பை நிறைந்திருப்பது போல உணரலாம். இதெல்லாம் இமேஜினேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கற்பனை ரீதியாக, உணர்வு பூர்வமாக, கற்பனை மூலமாக உணர்வை பெறுகிறாய். ஆனால் ஒன்று, இந்த ஆன்ம நிலை என்பது, இந்த ஆன்மா என்பது எப்பொழுதும் அது பேரானந்தத்தில் இருக்கக்கூடியது, மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடியது, இன்பத்தினுடைய உச்சியாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஆன்ம உணர்வு.
இந்த ஆன்மாவிற்கு எப்பொழுதும் விசேஷங்கள் தான். ஸோ இந்த ஆன்ம உணர்வுக்கு வருகிற பொழுது வர வேண்டுமென்றால் உனக்கு தெரிந்த நல் உணர்வு ஏதோ ஒன்றை எடுத்துக்கொள். இதில் அமைதி என்ற ஒரு உணர்வை எடுத்துக்கொள்கிறோம். இந்த அமைதியை பெற என்ன செய்ய வேண்டும்? இங்கே நகரத்திலிருந்து அமைதியை பெற முடியாது, எங்கும் சத்தம். நகரத்திலே அமைதி வேண்டுமென்றால் நகரத்தில் அமைதி கூட கலப்பட அமைதியாக இருக்கிறது. ஸோ ஒரு மலைக்கு செல்கிறாய், யாரும் இல்லாத, எந்த மனிதர்களையும் பார்க்காத ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்கு செல்கிறாய். அங்கே அமைதி, எங்கும் அமைதியாக இருக்கிறது. சில சத்தங்கள் இருக்கலாம், காற்று சத்தம் இருக்கலாம், ஒரு நீரோடை ஓடக்கூடிய அந்த நீரோடையினுடைய சத்தம் கேட்கலாம். அது பரவாயில்லை, அது இசை வடிவ ஹார்மோனியஸ் என்று சொல்வார்கள். உதாரணத்திற்கு இசை கேட்கிற பொழுது அது கூட நம்மை மனதை அமைதிப்படுத்தும். ஆக இந்த சத்தங்கள், காற்று சத்தங்கள், பறவையின் சத்தங்கள், இந்த தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நதியின் சத்தங்கள், இவை யாவும் உன்னை அமைதியடை செய்கிறது. ஆக அமைதியை நீ உணர்கிற பொழுது, அந்த உணர்வு, இந்த உணர்வை நீ பெறுகிற பொழுது உடல் முழுக்க அமைதி. அப்படியே அந்த அமைதியை பரப்புகிறாய். பரப்பி பிரபஞ்சம் முழுக்க அந்த அமைதி வருவது போல ஒரு உணர்வை பெறுகிறாய், அந்த ஃபீலிங்கை பெறுகிறாய். எங்கும் அமைதி, எங்கும் அமைதி. இந்த அமைதி நிலைக்கு வந்தவுடன் அடுத்ததாக இந்த பேரானந்த நிலையான அந்த ஆன்மாவுக்கு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாடி என்று சொல்லக்கூடிய முதல் உடல், அந்த ஆன்மாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த உடலுக்கு சென்று அங்கே அந்த ஆன்ம உணர்வு பேரானந்த நிலை, அதை உணர்கிறாய். எப்படி? அந்த அமைதி உணர்வின் மூலமாக அந்த பேரானந்த உணர்வு நிலையை அடைந்தவுடன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க அந்த பேரானந்தத்தை நிரப்புகிற பொழுது எங்கும் பேரானந்தமாக இருக்கிறது. அந்த ஆன்மாவினுடைய மொழி அது பேரானந்தம், அந்த ஆன்மாவினுடைய நிலை பேரானந்தம். அந்த பேரானந்த நிலைக்கு வருகிற பொழுது எதுவும் உன்னை பாதிக்காது. ஏனென்றால் உன்னுடைய மனிதனுடைய உண்மையான தன்மைக்கு வந்து விடுகிறாய். உண்மையான உன்னுடைய படைப்பினுடைய அந்த நிலைக்கு வருகிறாய். அந்த நிலைக்கு வருகிற பொழுது எதுவும் உன்னை பாதிக்காது. உணர்வுகளுக்கு அடிமையாக மாட்டாய். உன்னுடைய மனது அது ஒட்டுமொத்தமாக தூக்கி எறிந்து விடுகிறாய். இந்த சைலன்ஸ் என்பது அமைதியை, மனதை தூக்கி எறிகிற பொழுதுதான் இந்த அமைதி வருகிறது. மனது இருக்கிற வரை அமைதி கிடையாது. மனது கற்பனைகளுக்கு கொண்டு போகும், சிந்தனைகளுக்கு கொண்டு போகும், விளக்கங்களுக்கு கொண்டு போகும். மனிதர்களை பார்த்தால் அந்த சிந்தனைகள் வரும். அந்த சிந்தனையை, மனதை தூர போட்டால்தான் இந்த அமைதி வரும். அதே போன்று கம்பேஷன், இந்த அமைதி உணர்வு உனக்கு அறிந்த உணர்வு, அதன் மூலமாக இந்த பேரானந்த நிலைக்கு செல்கிறாய். அதை விட்டு வேறு உணர்வு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேஷன், மற்றவர்கள் மேல் இரக்கம். இந்த உணர்வு கண்டிப்பாக நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கண்டிப்பாக நீ அனுபவித்திருப்பாய். ஆக கம்பேஷன், இரக்க உணர்வு அந்த ஆன்மாவை சுற்றி அந்த உணர்வுடன் அப்படியே மெல்ல 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 உடல் முழுக்க அந்த இரக்க குணம் பரவி அது பிரபஞ்சம் முழுக்க அந்த இரக்க குண உணர்வு அந்த நிலைப்பாட்டினுடன் நினைக்கிற பொழுது பிறகு அந்த பேரானந்த நிலைக்கு வரலாம். மூன்றாவது காதல், அன்பு. அன்பு நீ காதலிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை. ஒரு பெண்ணோ ஆணோ அல்லது நண்பர்களோ யாரும் காதலிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை. குறைந்தபட்சம் உன்னுடைய அன்னை காதலித்திருப்பார்கள், அன்பு செலுத்தியிருப்பார்கள். அந்த அன்பினுடைய உணர்வை நீ பெற்றிருந்திருப்பாய் கண்டிப்பாக. ஆக உன்னுடைய அந்த ஆன்மாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உடல் அந்த அன்பு நிறைந்ததாக நினைக்கிற பொழுது உடல் முழுக்க அன்பு பரவுகிறது, பூமி முழுக்க அன்பு பரவுகிறது, பிரபஞ்சம் முழுக்க அன்பு பரவுகிறது. அந்த அன்பின் மூலமாக நேரடியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன்னுடைய ஆன்மா நிலைக்கு வருகிற பொழுது உன்னுடைய ஆன்மாவினுடைய தன்மை என்ன? பிளிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பேரானந்தம். அந்த பேரானந்த உணர்வை நீ பெறுகிறாய். ஆக எந்த உணர்வு உனக்கு நல் உணர்வு அறிந்திருக்கிறாயோ அந்த உணர்வின் மூலமாக மட்டுமே நீ இந்த பேரானந்த நிலைக்கு வர முடியும். எடுத்தவுடன் நீ கடவுள் என்று சொல்லி கடவுளுடன் நெருங்க முடியாது. புத்தர் தான் சொல்கிறார் தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு, கடவுள் என்பது கடவுள் நிலைக்கு எடுத்ததாக செல்ல முடியாது, உடனடியாக சென்று அந்த நிலைப்பாட்டை அடைய முடியாது. அதற்கு படிப்படியாக சில முறைகள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, டென்ஷன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஏதோ ஒன்றை யாரோ பார்க்குறீங்க, உடனே கொஞ்சம் விழிப்பு ஆயிடுது. அந்த விழிப்பு, அந்த டென்ஷன் ஆன உடன் என்ன ஆகி விடுகிறது? டென்ஷன் ஆகணுன்னா அதனுடைய பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோகம், துக்கம், துயரம் அப்படியெல்லாம் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றாக வருகிறது.
அதே போன்று பிளிஸ், அந்த பேரானந்த நிலையினுடைய அந்த உதிரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைதி, இரக்கம், அன்பு, காதல், இவைகளெல்லாம் அந்த பேரானந்த நிலையினுடைய அந்த உபபொருட்கள். ஸோ இந்த உபபொருட்கள் மூலமாக அந்த மூலப்பொருட்டான பேரானந்த நிலைக்கு நீங்கள் சென்று அடைவீர்கள். அந்த நிலை சென்று அடைவதற்கு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு இடம், மனிதர்களே இல்லாத ஒரு இடத்திற்கு சென்று அங்கே நீ மட்டும் இருந்து கொண்டு அந்த அமைதியுடன் வாழ்கிற பொழுது, எங்கும் அமைதி, எதிலும் அமைதி, அந்த அமைதி நிலைக்கு வருகிற பொழுது, அந்த ஆன்ம நிலைக்கு வருகிற பொழுது அமைதி 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 உடல் முழுக்க பரவுகிறது, உன்னை சுற்றி பரவுகிறது அமைதி, பிரபஞ்சம் முழுக்க பரவுகிறது அந்த அமைதி. நீ அமைதியினுடைய பாகம், அமைதி உன்னுடைய பாகம், பிரபஞ்சம் உனக்குள் இருக்கிறது, உனக்குள் பிரபஞ்சம் இருக்கிறது. இந்த நிலைக்கு வருகிற பொழுது, அதற்கு பிறகு அந்த உன்னுடைய ஆன்மாவுக்கு செல்கிற பொழுது அந்த பேரானந்த நிலையை உணர்கிறாய். அந்த பேரானந்தத்தை பிரபல முழுக்க நீ பரப்புகிற பொழுது பிரபஞ்சமே பேரானந்த நிலையில் இருப்பதை பார்க்கிறாய். அங்கே தினமும் விசேஷம்தான், தினமும் கொண்டாட்டம்தான், எங்கும் அந்த தெய்வீக அலைகள் பேரானந்தத்தில் நடனமாடிக்கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறாய். காற்று பேசுகிறது, வான் பேசுகிறது, நட்சத்திரங்கள் ஆடுகிறது, கொண்டாட்டம், எங்கும் கொண்டாட்டம். அந்த கொண்டாட்ட நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த பேரானந்த நிலைக்கு நீ வர வேண்டும். அந்த பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட், அந்த பிளிஸ்ஃபுல் என்பது உன்னுடைய ஆன்மா தங்கி இருக்கக்கூடிய இடம், உள்ளுக்குள் ஆழமாக. அது அந்த உடல் என்று சொல்லக்கூடிய 7 வகை உடல்கள் இருக்கிறது. அந்த 7 வகை உடலிலே உள்ளுக்குள்ளே ஆன்மாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த உடல், அந்த ஆன்மாவினுடைய அலைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த உடலுக்கு தியானம் செய்கிற பொழுது அந்த பிரபஞ்சத்தின் மொழியை, பாஷையை, உணர்வை நீ பெறுகிறாய். அந்த நிலைப்பாட்டுடன் பிறகு நீ நகரத்திற்கு வரலாம். வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கை சமுதாயத்திலே பழகுகிற பொழுது, அந்த நிலையின் இரகசியத்தை அறிந்தவனாக இருக்கிற பொழுது உன்னுடைய செயல்பாடுகள் வித்தியாசமாக இருக்கும், உன்னுடைய செயல்பாடுகள் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும், எந்த பாதிப்பும் உன்னை அணுகாது, அடையாது. இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய உச்சம், மூலம். நன்றி.